na ilikuwa nauza hata Tanzania. Inaimbaga dunia ina mambo, dunia ina maneno, dunia Advice zinakuaga mingi. Unaambiwa wewe sio mzee. Wewe toka huko. Unaweza olewa tena. Vile nimekaa saa hii nahitaji kuwa na mahali pazuri pa kukaa. Sababu hii nyumba ya kukaa nalipiwa na watu. Na hii watu ile pesa wanalipa ni pesa mingi. Na je, nikikosa kulipiwa utafanya aje? Wakichoka. Hello and welcome to today's episode of My Story. And on today's episode, we travel all the way to Kariobangi to document for you a story of one legendary artist who is now languishing in poverty and suffering in sickness. From once being a legend artist who was celebrated to living under the masses of people and who cannot even support your family or even your basic needs. And people who come to help you, they just use your name to generate funds and help their lives. My name is Njeri Masi and this is the story of John Kang'ethe Mwangi, famously known as Bailo. Come, let's listen in. Habari yako, Dad? Nzuri. Uko salama? Kabisa. Happy to see you finally and to meet you. Thank you. Nimekuwa tu nikikusikia uko kwa radio na kusikiza kwa magari, but I'm happy to put the face to the voice on the face, whatever English. Yeah. Welcome. I'm happy. Na najua hata mtu mwenye anaangalia hii interview na asha ku recognize maybe by the face, they are eager to listen to this conversation, but we cannot assume that everyone knows you. Kwa hivyo ukiangalia hiyo kamera unaweza jiintroduce watu wakujue. Nani tuko naye? Okay. Mimi naitwa Judas Kang'ethe na jina la utani najulikana kama Bailo. Kwetu nimetoka huko Murang'a, mahali pa huko Mathioya, mahali panaitwa Kakumoini. Nimezaliwa kutoka kwa familia ya watoto 9. Mimi nikiwa watatu kutoka mwanzo. Hiyo jina ambaye naitwa Bailo Kang'ethe. Nilipozaliwa nilikuwa naitwa Karigithe, lakini ikawa iko na matusi mengi kwa watoto kutoka kwa watoto wengine, nikaibadilisha. Sasa unajua mtu huwa lazima uwe na majina matatu. Hata jina pili ni hiyo Kang'ethe, nikachukua hiyo jina na nikafanya nikawa sasa nikabadilisha nikawa naitwa Kang'ethe kutoka Karigithe. Sasa nimeelewa vizuri na wazazi mpaka nilipofika wakati wa kuja Nairobi. Nimesoma, nilikuwa nasomea huko kwetu nyumbani primary school. Nikaenda secondary school huko kunaitwa Wahudura Secondary School. Ikafika wakati wa kuacha huko, nikaenda college kusomea mechanic Thika. Nikasomea mechanic, nikapita, nikapata grade 3, lakini kazi ya mechanic ikakosa. Ikabidi nije nianze kufanya hawking Nairobi. Nilikuwa nafanya huko Machakos bus station. Pale sijui panaitwaje hapa town tu. Nikafanya hawking hiyo ya kuuza kwa mabasi huko ndani, biscuits, sweets kama tropical sweets. Lakini nilikuwa najua mimi msanii, nilikuwa na usanii ndani yangu, sababu hata shule secondary school sikuwa napigwa.
kama kumonolize ile monolization hiyo. Sikuwa napigwa, nilikuwa naitwa niwaimbie. Sasa nilikuwa nawaimbia. Hakuna kazi nyingi nilikuwa nafanyishwa na wale wako juu yangu. Sasa nikiwa huko Machakos nikatunga nyimbo ya kwanza. Na hiyo nyimbo nikaenda nikapata mzee Kamaru. Nikamuelezea na nikampelekea ikiwa kaseti, sababu aliniambia niweke kwa kaseti mpelekea. Kasikiza, kaniambia nyimbo ni nzuri lakini hujatunga vizuri. Kwenda nenda uweke majina nini maneno ambayo itafurahisha watu. Nienda nikafanya hivyo na akakubali kunirekodi. Nikarekodiwa na ikatoka rekodi, lakini haikuuza. Hiyo ilikuwa 1981. Haikuuza. 1984 nilikuja nikawa moja wa bedi yake. 84 nikarekodi, akanisaidia nikarekodi nyimbo nyingine inaitwa Nyina wa Kiume. Nilipo rekodi hiyo nyimbo, hiyo iliuza. Lakini sio production haikuwa yangu, iliproduziwa na bibi yake. Lakini nikamwambia bibi ya Kamaru. Nikamwambia nimekupa utoe rekodi, lakini sija kuuzia. Utoe rekodi, uuze rekodi, lakini ikifika mambo ya kaseti, wakati huo hakukuwa na CDs. Ikifika mambo ya kaseti, mimi nitaweka kwa kaseti yangu. Na ndivyo tulifanya. Ile pesa alinipa na nikapatia mwingine pia nyimbo moja, ikawa 6,000. Nikaenda nikarekodi kwa studio nyimbo zingine. Sasa hii inaitwa Mombi, ingine inaitwa Keharokea Ndege. Na hizo ni nyimbo zinajulikana pia. Nikarekodi na nikatengeza kaseti pamoja na ile nyimbo Nyina wa Kiume. Nikauza ndio nikatengeza ingine nyimbo, nikarekodi nyingine inaitwa Ithe wa Kiume. Lakini ni kama ile Nyina wa Kiume, lakini kwangu mimi nikaona ikiwa part 2 haitakuwa mzuri. Inatakiwa itwe jina ni hiyo Nyina wa Kiume, lakini ni Ithe wa Kiume. Baba ile ni mama na hii ni baba. Lakini kaona nikisema nikiiba hiyo nyimbo iwe kama part 2 na hiyo melody haitafurahisha watu. Nikaweka maneno ya kuongea ndani. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza ya kufanya ya comedy. Nyimbo na comedy ndani. Hasa ndio nikatengeza hiyo. Ndio ilikuwa ya kwanza. Hakuna nyimbo nyingine ilikuwa hivyo, hata Kikamba hapa hata nini. Na ikawa ni hit. Ikafurahisha kila mtu. Ikiwekwa kwa duka, watu wanafunga hata kama wako kwa barabara, magari hazipiti. Itabidi itolewe watu waondoke. Ikawa inapendwa sana. Sasa kila mtu wakaanza kuiga ile hiyo style. Lakini kwa Kamba baada ya kuiga wakaanza kutunga karibu hiyo nyimbo yangu kabisa. Wanakopi. Wanakopi.
Nikafikiria, nikaambia Kamaro, hii nyimbo yangu kuna mtu Mkamba ameimba, na ameimba vile karibu vile tu. Akaniambia sasa huwezi kushindana na Wakamba, ile kitu utafanya si uchukue ile uimbe hivyo ameimba. Kamwambia hapana, mimi ni mtunzi na mimi ni mwanamuziki, hivyo sitachukua nyimbo yake na sitachukua melodi yake, tategeza yangu na niibe hivyo. Ushindana Wakamba? Nikamwambia ndio. Na yeye sio Mkamba? Nikamwambia ndio, nitashindana wao. Nikatuga sasa hiyo nyimbo inaitwa Tata wa Mwoki. Tata wa Mwoki ilienea ikaenda kila pahali, hata Ukambani, hata Kikuyuni, hata watu wakisikiza wanaona sio Mkikuyu ameimba, ni Mkamba. Ikauza na nikaa na jina Ukambani. Nilikuwa nimeiba ikiwa rekodi, nikategeza nyimbo zingine, ikawa kaseti mzima. Sasa ndio wakati nikaanza kutegeza sasa nyimbo zingine za Kikuyu, lakini si kutegeza za kuongea. Ndio nikaiba ile nyimbo, lakini kabla Ithe wa Kiune Mubi ilikuwa kwa Nyina wa Kiune, kwa ile kaseti ya Nyina wa Kiune. Nilipoiba Ithe wa Kiune, kwa Ithe wa Kiune ndipo nayo niliimba nyimbo nyingine inaitwa Utongani wa Ngai. Nafikiri umewahi kuisikia. Na nyimbo zingine kadhaa. Kuna nyimbo hata inauza hata nje, inaitwa Family Planning. Na inajulikana, lakini hapa nchini haijulikani, lakini nje inajulikana sababu ni mzungu alinipigia simu kaniambia nataka kumix na nyimbo zingine. Hasa alipo mix, hata bado kuna wengine wanataka kuitumia. Na wanakulipa? Okay. Wananilipa. Okay. 1989 sasa ndipo nigundua kuna kitu inaendelea ndani ya mwili yangu ambaye sielewi ni kitu gani. Wakati nigundua hivyo nikaenda, lakini nikija kugundua tulikuwa tumetoka dance kucheza huko Kinangop, mahali panaitwa Donyojeru. Sasa tulipokuja town kwa dance nyingine, tulipokuwa tunajaribu kushindana kukimbia, hapo ndipo nigundua niko na shida fulani. Lakini nikicheza kwa dance hakuna shida inatokea, sababu sifanyi nini, sifanyi kwa nguvu. Lakini kikimbia unajua unatumia nguvu. Nikasikia naenda kama mtu ako hewani. Sasa ndio nikuja nikagundua sina balance na coordination. Lakini kwa dance huwezi gundua. Sasa ndipo gundua hivyo, nikaanza kwenda hospitali Kenyatta, Nairobi Hospital, mpaka nikatumia ile pesa yote nilikuwa naye. Kuna kitu kingine nimesahau. 1986 nilikuwa nimeuza marekodi zangu sana na makaseti, kapata pesa. Sasa ndio nikaja hapa, nikaitiwa mahali hapa Korokocho. Nikaenda nikanunua, nikajenga na nikaanza kukodesha watu nyumba. Sasa hapo ndio tulifukuzwa juzi.
nikajenga nyumba ambaye nilikuwa nimejenga nyumba ya 6,000 na nikakodesha watu, lakini juzi ndio president akasema watu wale wote wako kwa mto karibu na mto watolewe, lakini hawakufuata ile nini measurements za kutoka kwa mto mpaka kwa ploti, waliongezea. Sasa hapo nikafikiwa nyumba yangu kabomolewa. Hii kitu inatokea kama vile ilikuwa imetokea wakati wa Moi. Wakati ilikuwa tunaimba, wakati nilikuwa nimeimba nyimbo ya Safari Rally, nyimbo ambayo ilitisha watu sana na ilifanya hata bibi yangu apelekwe CD headquarter na katoto kadogo 97. Na pia inanikumbusha wakati watu walibomolewa huko Moroto, Kibagare, Marura na Kimilili na Crashton Elias. Na hiyo mambo nilikuwa nimeimba kuhusu hiyo mambo, nilikuwa nimeongea haya mambo lakini nilikuwa nimeongea kwa kaseti kwa Kizungu. Na ikakufanyikia. Wow. Hata nikija hapa Kariobangi nilikuwa nakuja nitegeze hapo yamie hapo. Sababu nilipogojeka nilitumia pesa yangu yote na kwenda hospitali, na wakati huo tu kabla ya kugojeka kabisa ndio nilikuwa nimeoa. Sasa ikawa niko na shida ya kuwa sina pesa na niko na pesa, nikaona kazi yangu imeanza kudidimia. Nikaenda nikakoboa nyumba. Wakati niona sasa madansi sitaweza, sababu ukiwa mgonjwa kuna mambo ingine hutaweza. Nikaenda nikakoboa nyumba pale UTC na nikajenga studio. Nilikuwa na vyombo ya kukodesha na hata vyombo ya kuanza studio. Nikaanza studio ikiwa nakodesha nakodesha vyombo vya watu kwenda dance ama kwenda inaitwaje hii, kwenda kuhubiri ama public address. Public address. Na hizo vyombo zote niko nazo, sikukubali kuuza. Hata wasaa hii niko nazo, lakini ni wakati niona itaniletea shida, sababu huwezi koboa nyumba upate mahali pa kuweka na ni vyombo nyingi, nipeleka nyumbani. Sasa ndio nifanye hiyo na niwachane na studio. Nilikuwa naenda kazini asubuhi, sababu nilikuwa naenda na crashes. Nikaangua kia crash, nikavujikia mguu hapa. Nilipovujika mguu, mahali nilikuwa naenda sikukosa kwenda, nikaenda alafu nikarudishwa kwa nyumba. Kutoka siku hiyo sikutoka tena kwa nyumba Mpaka leo hii. Mpaka leo. Mpaka ile kazi yangu nikafunga, nikarudishia wenyewe nyumba. Na vyombo nikasema ipelekwe huko ushago, iende ikae huko. Nami sasa nikaachwa, sababu
nikaona kwanza sitaenda ushago sababu sikuwa na nyumba, sikuwa nimejenga huko. Ndio tukakutana na mtu mwingine wa social media, kaniambia atanisaidia tujenge huko ushago, na tukaanza kujenga. Lakini tulipoanza kujenga, wakati ile nyumba ilifika kwa rento, ni kama aliwachana naye. Pesa zikija zinakuliwa. Ile nyumba, kuna watu walikuwa wanajitolea, kama mtu anasema nyumba mawe ya hiyo nyumba yote nitanunua. Ile pesa tulikuwa tumechanga ikawa ndio itanunua mawe. Ile pesa alikuwa kwanza amenitumia mimi mwenyewe, alikuwa ametuma pesa ya kununua mawe ingine kidogo, hiyo ninunua. Lakini ile nyingine nikaambiwa sijui lete pesa tuende tufanye nini, tununue vitu. Hasa ile pesa ilikuwa imechangwa yote, hakuna hata moja nibaki naye. Ulipatia huyo mtu ama fundi? Alikuwa nasema tuma pesa mahali fulani, tuma pesa mahali fulani, mpaka pesa yote ikaisha. Hata sikuwa naitumia. Sikuwa naenda hospitali. Sasa tulipomaliza hiyo, pesa yangu yote ikaisha na nyumba haikuisha. Lakini kwa bahati mzuri nienda kwa harambee yake. Alikuwa na mahali, alikuwa na nini yake. Nikaenda, watu wakanipa pesa, nikanunua mabati. Na vile nyumba ilikuwa imejengwa, nikasema ibomolewe ijengwe vizuri. Lakini haikuisha. Na nyumba yangu iliachiwa hapo. Sasa na mimi huku nikaona sababu niko na shida, sitasubuka na hiyo nyumba tena. Na kabla ya kujengewa nyumba, nilikuwa nimeanguka, nilikuwa nimesahau. Nilikuwa nimeanguka nikavunjika mguu, mahali nilipata hospitali, Kijabe Hospital 2019. Nikaenda Kijabe Hospital, nikatibiwa, nikarudi kwa nyumba. Ile pesa nilipishwa huko Kijabe Hospital, ingine nikapata, ingine nikasaidiwa na nini unasemaje? Wasamaria wema. Wasamaria wema. Sasa niliposaidiwa na wasamaria wema, kuna mtu mwingine alikuwa amenikopeshea pesa. Nikopesha pesa niweze kulipa, sababu ya NHIF haikuwa inakulipia pesa yote. Inalipa nusu. Hiyo nusu ingine unafanya nini? Unajilipia. Sasa kuna pesa hata sasa sijalipa mwenyewe. Kitu kama 65,000. Na bado niko na shida. Sasa unaona, nikipata pesa mahali napata, unasolve shida kwanza. Na solve shida. Kama sasa kuna wakati nilikuwa kwa Kameme. Na watu wakanisaidia sana. Ile pesa walinipa tukiwa na Baby Talk. Baby Top. Baby Top. Kuna pesa nilipata. Lakini ile pesa kwanza nienda
nikamaliza mashida yale, nikuwa na sifanyi kazi, hata itabidi nitumie pesa gani hizo, pesa hizo kulipa nyumba, kufanya nini hivyo. Hiyo mambo ya hospitali. Mpaka sasa kuna daktari huja hapa kunifanyisha therapy, physiotherapy, sababu sitoki mahali nipo. Hapa unaona nimekaa mpaka niinuliwe, siwezi jitoa mahali niko. Niko na watoto watatu. Niko na kijana na wasichana wawili. Mmoja ako Mombasa, huyo mwingine ndi huyu mmeona hapa. Alikuwa asome university. Alikuwa ameitwa huko Kericho, lakini sababu ya mashida hizo za mgonjwa nini, na kuna mahali mimi napata pesa, ili nibidi niwache kwanza hiyo mambo ya kwenda shule. Nikamwambia utakaa mpaka Mungu ashuke, tupate njia ya kufanya lakini ikiwa mambo yatakuwa mzuri, utaenda shule tu, utasoma. My name is Purity Muthoni Kang'ethe. I'm the last one of Julius Kang'ethe Mwangi, or Bailo. And yes, I'm her daughter, the last one. Yes, I'm 22 years of age and yet to join university. Yes. Reason? The reason being is that I finished studying on in the year 2022, April. Sini watu wa corona. So corona did us bad, and so we had to be pushed up to 2022 April. But when it reached September, I was called. I was to be admitted to university, Kenya Highlands University, to do bachelor degree in procurement and supply chain management. But because we didn't have school fees, I didn't go to the university. So I had first to step back and see what will happen. Throughout my studying, my dad has been helped to pay for my school fees kutoka nikue primary school class 7. So I changed from day school private and I went to public. 2015 nikarudia class 7 ndio niingie boarding. From private to public masomo ni tofauti. So nikaingia boarding. Since boarding school Msamaria mwema alikuwa ananilipia school fees until nikamaliza form 4. So kumaliza form 4 nikapata my aunt akani invite niende nisome United States. Nikafanya process yote hiyo 2022 September as I was still planning to join Kericho. But during that period after nime apply, nimefanya my exams zote, shule imenikubali huko US kwenda kwa embassy. They didn't, that is 2023 February. The embassy denied me a visa. Reason? They didn't tell me any reason because during the interview I gave them the form I-20. Hiyo I-20 nikiwapatia, hiyo form nikiwapatia inakuwa ya kufanya upatiwe hiyo F1 visa. But they just asked me questions. Aliniuliza unaitwa nani, nikawaambia. Nenda kusomea course gani, nikawaambia computer science. I'm an IT professional. I did certificate in software design. So I know coding little bit. So I was wanting to go and advance in it. So wakaniuliza naitwa nani, nikawaambia naitwa nani. Nikawaambia wakaniuliza kama niko na bank statement. Nilikuwa na bank statement ya Kenya. Nikawapatia, wakaniuliza utakuwa na sponsor na nani, nikawaambia this is my uncle who will be sponsoring me. It's like a family gathering that they'll be contributing to sponsor me when I go abroad. They didn't tell me even anything else. They just told me, sorry, your visa is denied. And they gave me, I guess it's a pink paper. I was so low, I was so down during that month because it was February 7th, 2023. Sasa kufika hapo after nimenyimwa visa, I didn't know the way forward. I told my dad nimenyimwa visa. All my hopes, my dreams are shattered. Nilikuwa na feel too, yani it was at my low it was during my low times. Nikaambia mzee sasa school fees imekosa, US nimenyimwa visa.
venye itafanyika ifanyike. So up to date mi wana hustle tu kiasi nikisaidia hapa na pale. Yes, nothing much, nothing more. Hivyo tu. Okay. I know, especially for us daughters, we look up to our dads. When you look at dad being so helpless, struggling, how does that make you feel? At times I do feel crying. When I go outside, I see someone on a wheelchair. I usually feel emotional. I feel like crying every other time. Because I know the struggle that my dad goes through. The fact that he can't wake up from his chair, it's so painful and heartbreaking. So, yeah. Sometimes I just feel like crying, but I thank God that he is alive and he's healthy. Despite being sick, he can't walk. I know that one day, through the physiotherapy, through every time when he stands doing the exercises, I know that one day he'll stand and step. That is what I believe. Because I know everything is possible. Yes. 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 As a family which is caregiving to him the entire day, how is your daily routine? Our daily routine? He usually wakes up a little bit late because he doesn't go anywhere. He has to stay here. So hakuna haja ya kuamka mapema. So tukiamka, maybe we prepare food. Tuko na a small boy, my sister's son. Tunamprepare, tukimpeleka shule, tukuje, tusafishe nyumba. We have also a helper who helps my dad also. We pay. So we have a lot of things that we pay. We have to pay rent, we have to pay the house help, we have to pay physiotherapy, we have to buy medicines for him, he takes Omega. So we have a lot of things to do with money. So sometimes the cost is too much, but we can't do anything about it. So in the morning, when I wake up, I do general cleaning. The general cleaning, I prepare food, tumweke maji, aoge, akioga sasa si ndio tutamsaidia kadile kiti. Hapa mali amekaa haezi songa. Hata choo ni hapo hapo. Yes. So it's a bit of struggle, but even if he's struggling, I know that one day God will do it. So our daily routine is just it's normal. It's a normal day. Atunanga anything serious. Bora tu ako tu sawa. Ako sawa, mimi niko sawa, mama ako sawa, everyone else is okay. Jota akiwa mgonjwa, sometimes hata haezi fanya kitu, hata kujemsha kwa kitanda hawezi. Hata kukulishwa saa zingine mama ndio umkulisha akiwa mgonjwa. He's very weak akiwa mgonjwa because immune system yake pia unajua si strong. So my mom has to give him food when he's lying on the bed. Hata kuongea saa zingine inakuwa shida akiwa mgonjwa. So yeah, akiwa healthy kama yeye si mgonjwa, it's very pleasing, but when he's sick, everyone else, the whole house inakuwa tu imeboeka because yeye utupiga story tunacheka. He's a very funny man. Yes. Yeah. For you understand things to do with digital marketing and to do with copyright and stuff. Yes. When you hear Dad talking about artists who are using his intellectual property to earn a living, whereas he's here struggling and they've not even reached out to him, how does that make you feel, and how much is it really affecting you as a family? I really do feel bad because they are eating from his own energy. His own ile energy yote ametumia kutunga hizo nyimbo. It's not something that atunaweza mkatu hivyo sema leo naenda studio naenda kuimba, ni kitu ameishi kupanga. But people are taking advantage that he can't do anything juu he's maybe he's sick, he's seated, he can't do anything, he doesn't have money. It makes me feel so bad and sad. But what I'd tell people is those artists who use his songs, you should reach out first to him before you use his song on your any of your platforms, because you don't have any right to sing without the consent from him. So it makes me feel so bad with this current world that we are in. Tunasemaga the world is cooked, but in our own side siwezi sema it's that cooked, but I know that one day we shall get justice from those people who are using his own tune. Yes. Okay. How do you want to see Dad become? He's a great person, he's a great man. I would really be joyous if
he be where he wants to be. Si huamka tu, hatujuangi venye kesho itakuwa. Hata Bible husema rejoice today because you don't know what tomorrow will be. Yeah. So si uishi leo, hatujuangi venye kesho itakuwa. Kesho tukiamka tunaambia Saja thank you because of tomorrow. So I'd really be happy if I see him walk again. Hata kama atajishikilia tu na crutches, that will be the best day of my life, the best year, because when he used to walk with crutches, it was one of the best things. Juu hata alikuwa anaenda kujipeleka choo. Place alikuwa anafanya studio ilikuwa kwa ngazi first floor. He used to come down, go to the toilet, come back. Hata angetoka nje autejua. But after twist pelvic bone, ikakuwa a lot of struggle. We have to carry him from one place to another. So that one day that I'll see him stand and walk again with his crutches, hata kama hata tembea kabisa, I'd really be happy. Yes, I'll be the happiest daughter. I really love my dad. Most of the time, hata watu wakiniuliza juu, I usually post him a lot. Watu niuliza, mbona unapenda post babako postigi mamako? Naambia, mimi napenda mamangu na napenda babangu, but he inspires me a lot. He's a family man. He has taken care of us very well. Hata ukituangalia Tunakaa fiti. Tunakaa tu fiti. Hatukaika tuko na shida. But deep down, we are suffering a lot. Yes, but sahi ni kujikubali tu. Juu tukiendelea kujipatia stress, we shall die young. Yes. Na mimi siwezi taka kufa young because I still want my dad to see my children. Amen. Yeah. Amen. So all I can say is everything we leave it unto God, and I know that one day my dad will walk. Amen. Yes. Sasa wewe ni fan wa dad sana. Sana. Hebu tuimbie yenye wewe Yeah. one of his songs which is your favorite song. Napenda utogani wa Ngai. Tuimbie. Inaimba ni todo maina mogoyo maina geshukia na maina geshade. Moroni nene menyerere dakai gotogo ga agwire chade. Wana komeire metha tikore ya netwo adoito ni maitho nyunite. Na kuna ingine napenda pia Mumbi. Mubine wako na kaira ya marurume tere de ya nuhu otire de gamutiga. Sawa. Yes. That was that a Kikuyu song? But we get it. We get it. I don't know that you're much a fan. Kikuyu, Yeah, but I'm a fan of his songs. Okay. I'm his #1 fan actually. Yes. Thank you. You're welcome. And we hope everything will work out for the best for this family. Amen. Yes. Video nimekaa saa hii, nahitaji kuwa na mahali pazuri pa kukaa. Sababu hii nyumba ya kukaa nalipiwa na watu. Na hii watu ile pesa wanalipa ni pesa mingi. Na je, nikikosa kulipiwa tafanya aje? Wakichoka. Sababu pale nilikuwa nategemea na nitakwenda tulifukuzwa. Hapo Korokocho. Na baby T akaniambia nimpe hiyo title, sababu tulikuwa na title deed. Aangalie kama kama kuna uwezekano nilipwe hiyo. Ni compensatiwe. Nafikiri pale alipeleka hajafanikiwa. Lakini akifanikiwa mimi najua atafanya nini? Atanisort. Na hiyo ndio inaweza kunisaidia. Hasa nilikuwa na jaribu juu chini nipate pahali naweza kaa bila kulipa. Sababu hii kulipa, hata hii pesa ni mingi, sababu nalipa kama 10,000. Na 10,000 sio pesa kidogo. Na unapewa. Unakula, unafanya mambo ingine. Kama sasa naenda hospitali, huyo daktari anakujaga, lazima nimpe pesa. Huyo ananifanyishaka therapy, lazima apate pesa. Akikosa pesa, hiyo mambo ya therapy inaisha. Ndio hata hiyo nyumba ya huko Ushago nilikuwa nimefikiria niende nimalize,
nikaona nikienda huko sasa mambo ya hospitali wachana naye, sababu kule ni mbali na hapa unajua hapa ni karibu daktari nini therapist anakuja tu rahisi na kule nikienda nyumbani sitapata huyo therapist tena, na tena ikiwa nitapata sitaweza kupata pesa ya kumlipa, sababu kule sio kama huku. Sababu huku marafiki wanakuja wanatembelea, wanakuja wanaangalia bylaw anaendelea vipi, na hata mwingine anaweza jitolea aseme nitakuwa nikimlipia huyo mtu wa therapy. Kuna mtu akiangalia wewe ni one of the most successful artist kwa Kikuyu community, na pia uliweza kupenya kwa Kamba community na za Kiswahili ukaenda hadi Tanzania. Ulikuwa na group ya wasanii wenzako kama sisi wanahabari, kuna ile group ya wanahabari, pengine ukikuwa na shida wanaweza come through for you. Nyi wasanii mlikuwa na kama hiyo na washai kusaidia? Hatujawahi kuwa nayo, lakini zamani tukisikia msanii ako na shida fulani tulikuwa tunaenda tunamsaidia, lakini siku hizi kumekuwa na viburi. Unafikiria msanii anakupenda, lakini anauliza video unaweza ondoka baki, lakini kwa jina la Mungu ile kitu ilikuwa ipewe by law utaipata kweli, hata upende hata ufanye nini. Ya by law ni ya by law, na yako ni yako. Ile nini star wa by law hauwezi hama kwa by law uja kwako, ni ngumu. Vile inaweza kufanya ni kudidimia tu, lakini ile ni ya by law. Ile kipaji amepewa na Mungu haiwezi hama ikuja kwako. Sasa hiyo ndio tunashindangwa, hakuna haja ya kusikia vibaya sababu ya msanii mwenzako, na pengine hata inaweza kusaidia. Unaona, ukienda Ukambani, Wakamba wengi wanajua, hata wasanii wale wako siku hizi media nimewasaidia wengi, akina wa Maria, akina Bovi, akina Kativo, nimewasaidia wote. Lakini unaona Mkikuyu akija kwako, hata msanii anakuja akiwa na kiburi, ndio anajua we ni by law na unajulikana, lakini ndani yake hakutambui. Hata kama sio wote wako hivyo. Lakini Wakamba wote, Wakamba walikuwa wananitambua, hata saa hizi wananitambua. Okay. Na wimbo zako ni hit songs, na tunazisikiza hata saa hizi sisi wenye tumekuja nyuma, na hata zinachezwa kwa radio, zinachezwa kwa TV, zinachezwa kwa events. Huwa una benefit anything from that? Hakuna. Hata nimepata kuna watu wengine wameanza kuimba nyimbo zangu, wanafanya covers. Wanafanya cover song, lakini haja kuja kwangu. Lakini ajui nikianza kumkibiza atapata shida. Lakini mimi nimetulia tu mpaka wao waje waniombe msamaha. Na hizo nyimbo wengine wameweka hata kwa YouTube. Na kule kwa YouTube, kama juzi nienda nikapata nyimbo yangu kwa YouTube inaitwa Utongano wa Ngai. Nimeandikiwa kwa YouTube ati nyimbo yangu ni copyright. Wewe ndio umepewa copyright? Media nimefanya copyright. Sasa unashindwa
na mtu anaweza kuandika nyimbo yangu aje copyright. Sijauza, mimi ndiye nitoa rekodi, mimi ndiye nienda nikaiba kwa studio na nikatoa rekodi. Alafu inakuwa kuna mtu mwingine asema ni copyright yake. Unaona hiyo ni baya. Sasa nikiangalia naona hata wasanii wale wako siku hizi ni kama haelewi vile wanafanya. Mtu unaona anaingilia mambo ya mtu mwingine. Na zile nyimbo hata kama ni kidogo, ile pesa ndio inanisaidiaga. Kweli. Unaona kama sasa ni Gojeka. Watu wengine isipokuwa ni vile nasaidia na watu, hakuna mahali pengine nahitaji kutoa pesa. Ni hapo tu kwa hizo nyimbo. Sasa mpaka inafika wakati mwingine nashitwa. Sasa kuna kitu ya mtu ama hakuna kitu ya mtu. Kwa hivyo watu wengine wana benefit wakati huo wanateseka. Wewe unateseka. Ni vibaya, sio vizuri. Na huwa katazi kama naenda dance aibe hiyo nyimbo apate pesa. Lakini asichukue hiyo nyimbo aweke mahali kama kwa YouTube. Kama nyimbo zingine zangu, kuna kampuni fulani huwa zinauza hizo nyimbo. Nimejaribu kuweka, zimekataa sababu ziko na copyrights. Na hakuna mtu mimi nimeongea na yeye. Hakuna mtu nipatie nyimbo zangu. Ati awe anauza nyimbo zangu zote ni mimi nimeproduce. Niko na zaidi ya nyimbo 100. Na hakuna hata moja nimepatia mtu afanye nini. Publish ikiwa hatujasikizana. Na nyimbo zile mimi najua ni 2 tu zimepublishiwa na watu wawili. Moja mzungu kutoka Europe. Wawili. Hiyo moja inaitwa Family Planning na nyingine inaitwa Mumbi. Lakini hatujasikizana ati nimewapea rights. Hawa wawili tu. Sasa nyimbo zangu zimejaa kwa nini? Kwa YouTube na zikitumiwa na watu wengine, lakini hawajui. Wewe unateseka chini ya maji. Na hawajui ni makosa. Na kutoka ugonjeke ukue kwa hii hali, kuna ushaipata show hata moja? Sijawahi. Show ya kwenda kucheza. Hata kama utaimba, kama umekaa ukue na watu wengine. Hapana, juzi tu ndio tulikuwa tumeenda Mtwa na gavana wa kwetu Idogo Kang'ata. Aende atupe kitu kidogo. Sasa hapo tu ndio ni pata kuonekana mbele ya watu. Kutoka 1980s. Mpaka saa hii. Na hata saa hii. Kwa sababu kama hii generation inajua wimbo zako, but they might not know the artist himself. Hawajui. Hawajui. Na kutoka wakati Ngojeka nimeenda South Africa kutibiwa. Nimeenda India, lakini ugonjwa haijapatikana mpaka saa hii. Haujui ni nini? Nikienda India nilikuwa nimeambiwa niko na ugonjwa wa multiple sclerosis. Nilipoenda huko wakaniweka kwa mashini, wakaniambia hakuna kitu kama hicho. Nikapimwa mpaka nikafanywa operation hapa nyuma ya shingo. Sababu walisema pengine tukutumie kwa daktari mwingine
uangaliwe kama kuna shida ingine. Nikapigwa picha scan, akasema kuna shida hapa, lakini kutoka wakati huo ndio nianza kupata shida. Nikaanza ndio nianza kutembea na crashes. Nilipotoka huko, lakini sasa sikupata nafuu. Okay. Na ile ugonjwa haijapatikana. Hata nikienda South Africa pia waliniambia hivyo hivyo. Na ikupatikana. Hawapati, lakini waligundua kuna long nerves zinaenda zikiisha polepole. Lakini kitu ya kuzuia zisiishe hawajui. Kitu ya kuponya hawajui. Sasa nirudi hivyo tu. Na ndio umekuwa hivyo. Dad, najua hata venye ulikuwa unajituma kitambo, hata ukienda kununua shamba, ujenge rentals, ulikuwa na invest na ulikuwa umepicture maisha ya familia yako kwa akili. Ukijionanga kwa hii kiti ukiwa helpless, mtoto wako hawezi enda shule, unalipiwa nyumba, unasaidiwa, unasikianga aje? Unajua lazima usikie. Ndio naona nilikuwa nang'ang'ana juu chini niwache kuwa nasaidiwa na watu, niwe najitegemea mimi mwenyewe. Nilikuwa nataka kama inawezekana nipate mahali sitakuwa nikilipa, na sababu niko na vyombo inaweza kunisaidia mimi bila kusaidiwa na watu. Niende nijenge studio, saidia watu wengine, wanamuziki wengine, na nijisaidie mwenyewe. Hivyo ndivyo nilikuwa nafikiria. Isipokuwa sijui vile mtu anaweza fanya na niweze kujisaidia mwenyewe, kama therapy hizo, kutibiwa, nisitegemee mtu. Niwe najitegemea mwenyewe. Nini ilibadilika sana kwa maisha yako venye hii ugonjwa ili kupata? Si unaona sasa siwezi kwenda mbele ya watu. Na ni watu wengi sana wangetaka kunifanya ni kusaidia. Sio kunisaidia, Kuona hata. Kuniona. Na wasikie nyimbo zangu. Saa hii niko na nyimbo zimejaa hapa kwa kompyuta. Nyimbo nyingi. Hizo nyimbo pia naweza kufundisha, kutaka sana kufundisha wasanii wale wanakuja siku hizi. Sababu hata mimi nisingeambiwa vile nitafanya, singekuwa vile niko na singetunga nyimbo hizo niko nazo. Badala ya kuwa unategemea nyimbo ya Bailoa ama nyimbo ya mtu mwingine, kama wewe ni mtunzi, ujue njia ya kutunga nyimbo. Uweze kutunga nyimbo ambazo zitakusaidia na pengine hata zisaidia watoto wako. Okay, Dad. Kama hako katoto kadogo ukikaona, kanaitwa jina yangu, hata uweze amini. Niko na nyimbo hapa, nyimbo yake nimrekodi akiwa na miaka 4. Sababu alikuwa anatoka nje, anakuja ananiambia, babu, mimi nataka unafanya kazi, si unitegezee hata mimi nyimbo. Hata yale maneno alikuwa anakuja ananipa, nikamtegezea. Ni nyimbo nzuri, hata ukisikiza. Ukisikiza utafurahi. Nitasikiza, nisikie. Kwa hivyo usanii uko kwa damu. Uko kwa damu. Hata msichana wangu, huyo mwingine, ni anapenda kuimba. Lakini sasa shida yake, hapendi Kikuyu. Na niko na nyimbo nilikuwa nimemtungia aimbe. Anatakaga hii mambo ya siku hizi ya kukimbia. Na hiyo wewe umezi. Hiyo siwezi, sababu mimi najua
kutegeza kitu ambaye iko nani. Kuna vile tulikuwa tunatuga nyimbo sisi. Okay, Mom, habari yako? Mzuri sana. Tunataka tukujue wewe ni nani? Mimi naitwa Beatrice Kang'ethe. Nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Nimemwona akiwa mwema na mwaminifu. Maana bila yeye huwezi. Maana ni yeye anatia mtu nguvu ya kufanya ile mambo ako nayo. Just to be clear, wewe ndo bibi wa Bailo Kang'ethe? Mimi ndio bibi ya Bailo Kang'ethe. Ni mimi tunaishi na yeye. Ni mimi humwangalia. Ni vizuri umetuambia ni wewe unamwangalia mama. Pengine ugonjwa yake imebadilisha aje maisha yako ya kila siku? Maisha ilibadilika sana. Maana mimi nilikuwa bado housewife. Sasa wakati alianza kugojeka, tumekuwa na challenges sana. Juu hata watoto kusomesha, unaona sasa ni kuwa maisha imekuwa gumu. Yani sio kama vile bereni. Juu bado yani maisha inakuwa squeezed. Hata kukula unaona ni kama tutararaja. Lakini Mungu anaingilia tu kati. Mnapata ya kukula. Bado anaenda hospitali. Hizo harakati zinakuwa ngumu. Bado watoto unaangalia, yeye kwenda hospitali, kumwangalia ndio akule vizuri. Bado unaona hiyo maisha bado inakuwa ngumu na tight. But God hajatuachilia. Tumekuwa pamoja na Mungu amekuwa pamoja na sisi. Tunaendelea tu pole pole hata kama maisha ni magumu. Okay, ma'am. Ametuambia ugonjwa wake ilianza in the 1980s na sasa tuko 2025, kwa hivyo hiyo ni miaka mingi sana. Na unajua sisi hii jenda yetu ya kike, sisi ndio huwa tunaongea huku nje, tunasikia tu story. Kuna kitu ushaisikia watu wanasema hadi wewe kakushtua kuhusu situation ya mume wako? Unajua saa zingine huwezi kosa kusikia mambo mengi. Nasikia juu yeye ni msanii, ni kama aliedewa na wasanii. Wengine wanasema ni kama alirogwa. Wengine wanakuambia mambo mingi. Lakini wewe unawaambia Mungu tu, simama na mimi juu sitaweza. Hiyo mambo unaambiwa yani inakuwa chrome kwa kichwa yako. Sasa unaona wacha tu nivumilie. Juu umeshatembea, unaambiwa muombaji fulani, unaenda, unaambiwa wapi, unaenda. Sasa inafika mahali, we unaambia Mungu hii yote unajua. Ikianza, ulijua. Mahali tumefika, unajua. So, mimi hakuna mahali nitaenda. Nimekuachia wewe Mungu. Shughulika. Ufanye utakalo. Ufanye utakalo. Ma'am, juzi kuna msanii sitataja jina, ni very popular wa gospel, na watu wao walitokea wakasema bibi yake alimwachanisha venye alianza kupata misfortunes, na akaenda hata allegedly akaolewa kwingine na akapata watoto. Wewe ushaipata kwa advice mara kwambia si muachanishe utashinda hapo? Advice zinakuaga mingi. Unaambiwa wewe sio mzee. Wewe toka huko. Unaweza olewa tena. Lakini unaangalia unaona yenyewe tukioana huyu mtu hatukuona juu ya pesa. Hatukuona juu ati tumeonana. Tulioana kwa ajili ya upendo. Ya upendo. Kwa hivyo unaambia mtu aje, mimi siwezi enda mahali. Juu tulioana juu ya upendo. Kwa hivyo ile upendo bado iko ndani yako. Iko ndani yangu. Kwa hivyo wacha nimshughulikie na nitamshughulikia. Siwezi muacha. Yenyewe unakataa hata roho ya divorce, unaambia Mungu ule anayekuja kati yetu, huyo ni kifo. Na unakataa. Na hiyo unasema mimi sitaki kifo. Na sitaki divorce. Katika marriage yangu. Mimi nataka kudumu katika marriage. Juu tumelea hata watoto. Hata tukiwa na shida na wamekuwa wakubwa. So mnaachana kwa nini? Unakosa kuvumilia. Na hata ukiangalia watumishi wa Mungu tuseme kama Danieli, alipita kwa mateso mingi sana.
aliwekwa mpaka kwa tundu la simba. Kwa nini aliwekwa? Maana alikuwa mtumishi. Na hakuacha Mungu. Kwa hivyo kwa nini niache Bairo? Ukiangalia Meshek, Shadraka na Abednego waliwekwa kwenye moto. Lakini hawakumwacha Mungu. Walikuwa wanawekwa huko waache Mungu. Bona niache Bairo ati ni mgonjwa? Siwezi muacha. Maana najua hii ni mapito. Na itaipita tu. Na labda mimi ni mtumishi, labda nichomwe. Nikae vile Mungu anataka. Nionekane kama nitavumilia. Nitavumilia. Kwa nini nimwache? Wow. Mam, nikuulize ile time yenye Bailo alikuwa dad. Nikimwita Bailo nasikia kama nakosea. Anaitwa Bailo. Ile time alikuwa sawa. Ile time sasa alikuwa hakuwa mgonjwa. Nini ulikuwa mnafanya pamoja, mnafurahi yenye sasa hiyo unamisa kipona mfanye? Hakuwa ananiacha. Kila mahali tunaenda pamoja. Yaani familia mzuri, mnaenda out kila mahali na watoto huko, animal orphanage, museum, kila mahali. Anakupeleka out. Hiyo ndio natamani hapana. Sana naambia Mungu tu amponye, arudie kazi zake, juu hata hakuna kustruggle. Akipona hakuna kustruggle tena. Atarudia kazi zake. Unampendea nini sana? Mimi nampenda tu hivyo wako. Okay. Pengine mimi najua sasa nasikia kama niko marriage therapy, premarital classes. Najua venye naona mnakaa, mko na vibe, mko na chemistry, the entire family is happy, hata the daughter nini, mnaona it's a healthy family. Leo nataka umwambie kitu mzuri. Unajua sasa hii ameketi hapa ametusharia story ya ugonjwa, asikia sasa hata maneno matamu kutoka kwa sweetheart wake. Ungemwambia nini leo? Mimi naweza mwambiaje? My sweetheart. Mimi nakupenda. Hata ukiwa mgonjwa, ujue ugonjwa itakuja kuisha na bado maisha tunaendelea pamoja. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Na usishikwe na depression. Hapana. Tumainia Mungu, maana ni yeye anatenda yote. Na usiwe na wasiwasi. Hakuna mahali naweza enda, sasa hivi tumezeeka, si ndio? Kuna watu wanadhani hii ni AI. Kwa young generation naweza waambia kitu moja. Maana siku hizi wanasema wanaangalia pesa. Yaani hawataki mtu hayuko able. Wajue sio pesa inajenga boma. Wajue sio pesa inajenga upendo. Wajue upendo ni kutoka kwa roho. Sawa. Mmeni-inspire sana hii familia, mko na a lot of positive energy. Mnapendana, mnaangalia, yani hamuoni the glass half empty, mnaiangalia half full, and that is a very positive way of looking at life. Nimetoka hapa inspired na hata najiuliza kwa ndoa mingi saa hii. Hiyo Grace kidogo kuna saa hii Bailo ataambia vijana wadogo alikuwa ameface wapi akiomba kupata bibi. You've really, hata tumeona that's why akona a lot of peace. Hata akai ukimwangalia, yani from the face upwards, he doesn't look like he's sick anywhere. He's so peaceful and so healthy, and a lot of grace upon this family. Asante sana mama. Amen. Asante sana, tumesikiza story yako na najua hata mwenye anatazama anajua ni mzito, kwa sababu na imagine mtu amebuild an empire for himself, umetengeneza jina, umetrade, umeinvest, alafu wande unaamka unakuta uko zero, uko helpless, unategemea watu wakusaidie. Nimesoma na imeniguza na natumai kila kitu itakuwa vizuri kwako na pia kwa familia yako, na hata huo mtoto mwenye hajapata kwenda shule, who knows, tunaweza pata hata ameweza kwenda shule, si ndio? Pengine wewe kwako
kuna kitu nahisi kuwa hatujagusia na ungetaka audience wenye wanatazama wajue, na pia mtu mwenye angetaka ku reach out to Bailo akusaidia ineni we yenye wanaweza. Juu sasa hii watakupata direct, tutapitia watu famous kwa mtandao wao wa handle, hapana. Watakupitia wewe. Atakupata aje na ni usaidizi wa aina gani ambao unaweza kuwa ukitaka? Ni usaidizi kama sasa umesikia mimi naishi kwa mtu na mimi natakiwa niwe nalipa, huwa ninalipa kila mwezi. Ile kitu nilikuwa nataka kuondokea ni hiyo kulipa nyumba kila mwezi, na niweze kuwa na mahali nakaa na jitegemea mwenyewe. Na sababu niko na vyombo ya studio, vyombo ya performances, naweza tumia kwa pale sasa Kwa hiyo studio. Pale studio. Sababu zile vyombo niko nazo huko nyumbani huko kabisa siwezi zitumia. Lakini huku zinaweza tumika na zisaidie wengine kama mimi. Na zita generate income. Na zita generate income. Na inatakiwa mahali ina generate hiyo income niwe silipi kama inawezekana. Mungu najua Mungu ni mkubwa na hakuna kitu inamshidanga. Sasa naweza taka niwe nakaa pahali pangu na pahali mimi naweza saidia wengine. Okay. Watakupata aje? Kunipata, utanipata kuna namba yangu ya simu. Naitwa ni namba ni inatoka Julius Kangethe ama Julius Mwangi. 0722 606 321. 0722 606 321. Julius Kangethe Mwangi. Julius Kangethe Mwangi ama Julius Mwangi. Okay. Na wale hawajui niko na record label. Sababu watu wengine wanasema sijui hana label, hako label yangu inaitwa Editions by Law. Okay. Sawa. Najua watakutafuta kwa hiyo email ama namba, alafu wakipiga simu reach out for any further information, utakuwa hapo kwa providea, ndio? Utakuwa hapo. So thank you for staying with us up to this point of today's episode. As usual, remember that Bailo's number will be on your screen and also on the pinned comment below, including his email and the links to his YouTube channel and social media platforms. Kindly reach out to him, assist him. He needs our help, guys. He needs our help. Even artists, if you can come through for him, it will be appreciated. Until next time, my name is Njerumasi. Just keep it to go.